Good morning, my dear students, and welcome to AG Spoken English classes. ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉండినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ ఇట్, లైక్ ఇట్ అండ్ షేర్ ఇట్. ఈరోజు మనము ఈ ఫొనెటిక్స్ యొక్క సిరీస్లో ఇంకొక సౌండ్ గురించి తెలుసుకుందాం. అండ్ కమ్ టు దిస్. ఈ సౌండ్ ఊ అని ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఎ లాంగ్ వావెల్. లాంగ్ వావిల్ అంటే సౌండ్ కొంచెం లాంగ్గా ఉంటుంది. లిప్ పొజిషన్ ఈస్ రౌండెడ్. ఊ, రిమెంబర్, రైట్? ఈ యొక్క సౌండ్ ఏ స్పెల్లింగ్స్ వస్తే, ఏ లెటర్స్ వస్తే ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది, దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓ ఓ వచ్చినప్పుడు ఈ సౌండ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి, సూన్, ఓ, food, not food. Give me food. Okay. And it comes soon. Remember. Next. O వచ్చినప్పుడు pronounce అవుతుంది. Do. Do it. Do it. Not do it. Do it. Next. Ooh. లాంగ్ వావిల్ కదా, మనము లాంగ్గా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఊ, హూ ఆర్ యూ? ఎస్. నెక్స్ట్, ఓ యూ. అండ్ సూప్. ఓకే, ఊ, సూప్. నెక్స్ట్, త్రూ, ఊ, త్రూ. నెక్స్ట్, యూ వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. రూడ్, రూడ్ ఫెలో అంటాం చూడండి. నెక్స్ట్, జూన్, జూన్ మంత్. నెక్స్ట్, AW వచ్చినప్పుడు చూ, చూయింగ్ గమ్, రైట్? చూ, చూ ఇట్. నెక్స్ట్, జూ, జూ అనే సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఐ వచ్చినప్పుడు, ఐ వచ్చినప్పుడు జ్యూస్, నాట్ జ్యూస్, జ్యూస్, రిమెంబర్. నెక్స్ట్, ఏ వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్లూ. నెక్స్ట్, ట్రూ. నెక్స్ట్, ఏ వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. షూ. Okay, these are my shoes. Okay, like so you can learn, remember and practice. విన్న తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలా. ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ రిమెంబర్. వైల్ కీపింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్, దెన్ యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్. దీస్ సౌండ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ మా రిమెంబర్. ఓకేనా? రైట్? అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ కోసము సబ్స్క్రైబ్ ఏజీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. ఏజీతో నువ్వు ఉంటే ఇంగ్లీష్ నీ వెంటే. ఓకేనా? ఇలాంటి వీడియోసే కాకుండా మన యొక్క ఛానల్లో there are so many spoken English classes and motivational classes are there. Okay, you watch it. Thank you very much.